Hi friends, welcome back in your favorite YouTube channel Simplified Biology. In today's class, you will know about mitochondria, its structures, its functions, and at the same time, you will know why mitochondria are called the powerhouse of the cells and why mitochondria are also referred as semi-autonomous cell organelles. And my friends, so these are the topics for today's class in your Simplified Biology. Actually, mitochondria may be rod-like, filamentous, spherical or oval. মাইটোকন্ড্রিয়া বিভিন্ন আকার আকৃতির হতে পারে। ঠিক আছে, এর যেটা শেপ আমরা দেখছি, এই শেপটা কোনো কোনো সেলসের ক্ষেত্রে সেটা এরকম ক্যাপসুল বা রড আকৃতির হতে পারে, স্ফেরিক্যাল হতে পারে, ওভেল হতে পারে, বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে। And like that of nucleus and chloroplast, mitochondria are also double membrane enveloped structures. So this is the outer membrane and this is the inner membrane. And keep remember that in an eukaryotic cells, the nucleus, the chloroplast and the mitochondria. So these are the three cell organelles which are actually ডাবল মেমব্রেন এনভেলপড স্ট্রাকচারস। যেমন মাইটোকন্ড্রিয়াটার আমি এখানে ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি। দিস ইজ ইটস আউটার মেমব্রেন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইনার মেমব্রেন। Anyway, the presence of mitochondria is one of the unique features of eukaryotic cells. Mitochondria are totally absent in prokaryotic cells. And among the eukaryotic cells, there may be some exceptional cases. For examples, in case of human body, in our body, the matured and fully differentiated RBCs or red blood cells actually, they lost their mitochondria. Actually, they are without mitochondria. That's why RBCs though are eukaryotic cells, কিন্তু এই সেলসগুলির মধ্যে যেটা অ্যারোবিক রেসপিরেশন হয় দ্যাট রিমেইনস ইনকমপ্লিট ডিউ টু অ্যাবসেন্স অফ দি mitochondria. Actually this structure is necessary for completions of the aerobic respirations. Aerobic respiration যেটা আছে, it is a many step involved reactions, glycolysis reactions, then glycolysis এর পর হচ্ছে কি, that is link reactions, then Krebs cycle reactions, except the glycolysis reaction বাদ দিয়ে বাকি সেলুলার রেসপিরেশনের যত রিয়াকশনস আছে সেটা লিঙ্ক রিয়াকশনস হতে পারে, ক্রেবস সাইকেল রিয়াকশনস হতে পারে, তারপর ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন রিয়াকশনস, অ্যান্ড ফাইনালি দ্য এটিপি ফর্মেশন রিয়াকশনস, দ্যাট ইজ দ্য অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনস. সো রেস্ট অফ দিস steps of cellular respiration reactions occurs inside the mitochondria. কাজেই সেলের মধ্যে যদি মাইটোকন্ড্রিয়া না থাকে, ঠিক আছে, সেখানে অ্যারোবিক রেসপিরেশনটা ইনকমপ্লিট থেকে যায়। ফর এক্সাম্পল ইন কেস অফ আরবিসি অর রেড ব্লাড সেলস। এনিওয়ে, mitochondria first actually described by Qualiker. Keep remember the name of this scientist. Qualiker in 1850 was first to describe the muscles mitochondria of insects, and ওই সময় তিনি মাইটোকন্ড্রিয়া গুলিকে যে নাম লিখেছিলেন সেই নামটা হচ্ছে সার্কোজমস। বাট লেটার অন Altman called this sarcojoms as bioplast. And mitochondria বলে যে নামটা আমরা এখন পাচ্ছি, actually this mitochondria term was given by Benda. So keep remember the name of this scientist. Qualiker was first to describe the muscle mitochondria of insects as sarcojoms. Altman called them as bioplast, but it was Benda who introduced the term mitochondria. Keep remember my friends, the সেলসের মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া বিভিন্ন সংখ্যায় হতে পারে। For example, in case of green algae like Chlorella fuchsia, then Microsomonas, it is a kind of protozoa. এই ধরনের সেলসগুলির মধ্যে একটা করে মাইটোকন্ড্রিয়া হয়। আবার অন্যান্য সেলসের মধ্যে হান্ড্রেডস অফ মাইটোকন্ড্রিয়া হতে পারে। এনিওয়ে, total number of mitochondria present in a cell are collectively called as chondriosomes. Keep remember the technical term chondriosomes. It represents the total number of mitochondria present in a cells. ঠিক আছে, অবশ্য মাইটোকন্ড্রিয়ার যেটা সংখ্যা সেটা কিন্তু ভ্যারি হতে পারে। At the same time, my friends, keep remember that
মাইটোকন্ড্রিয়া কিন্তু আকারে বড় ছোট হতে পারে, অ্যান্ড সো ফার রেকর্ডেড দ্য লার্জেস্ট largest mitochondria actually are found in Rana pipens, and the smallest mitochondria, ঠিক আছে, আর ফাউন্ড ইন ইস্ট সেলস। ইস্ট ইজ এ ইউনিসেলুলার ফাঙ্গাস, এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট আকৃতির আমরা মাইটোকন্ড্রিয়া পেয়ে থাকি। অ্যান্ড আর এটাও আমি বলে দিলাম যে ইউক্যারিওটিক সেলস হলেই যে সেখানে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকবে সেটাও না। ইন কেস অফ হিউম্যান বডি সেলস, আমাদের শরীরের সেলসের মধ্যে কি আছে মাইটোকন্ড্রিয়া, বিশেষ করে যেটা আরবিসি অর রেড ব্লাড সেলস, সেই আরবিসি বা রেড ব্লাড সেলস কিন্তু যেগুলো ম্যাচিউরড আরবিসি অ্যাকচুয়ালি বিফোর এন্টারিং ইনটু দ্য ব্লাড, অ্যাকচুয়ালি আরবিসি তো ফরমেশন হয় কোথায়, ইনসাইড দ্য বোন ম্যারো। তো ডিউরিং ফরমেশন immature যেগুলি আরবিসি, they possess normal mitochondria, but before entering into the blood circulations, that means during the period of their maturations or differentiation they lost the mitochondria anyway। এবার আমরা আলোচনা করছি অ্যাকচুয়ালি মাইটোকন্ড্রিয়ার যেটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে, অল্প স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। অবশ্য অল্প আগেই আমি বলে দিয়েছি যে মাইটোকন্ড্রিয়া কিন্তু বিভিন্ন আকার আকৃতি বা শেপের হতে পারে এনিওয়ে। আর এটাও বলে দিয়েছি যে মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যাকচুয়ালি টু মেমব্রেন এনভেলপড স্ট্রাকচারস। তো মাইটোকন্ড্রিয়াটাকে এটাকে এইভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে, এটাকে আমরা কেটে দিছি, কেটে দেওয়াতে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো ডায়াগ্রামে যেটা দেখানো হয়েছে, দিস ইজ দ্য আউটার মেমব্রেন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইনার মেমব্রেন। তো আউটার আর ইনার মেমব্রেনের মাঝখানে একটা স্মল স্পেস একটা থেকে যায়, অ্যান্ড দিস স্মল স্পেস বা ন্যারো স্পেস যেটা থেকে গেছে, দ্যাট ইজ কল দি আউটার চেম্বার। অ্যান্ড দিস আউটার চেম্বার, ঠিক আছে, বাইরের দিকে যেটা আউটার চেম্বারটা আছে, দিস আউটার চেম্বার অ্যাকচুয়ালি রিমেন ফিল্ড উইথ এ ফ্লুইড and which contains few important enzymes like nucleoside dye, uh, ডিপ্লোফসফোকাইনেস, দেন অ্যাডিনাইলেট কাইনেস এক্সেট্রা এক্সেট্রা, এরকম ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিছু এনজাইমস এখানে থাকে। অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং যে এই যেটা মাইটোকন্ড্রিয়া যেটা এটিপি ফরমেশন করে, এই এটিপি ফরমেশন হওয়ার জন্য এই আউটার চেম্বার যেটা আছে, দ্যাট মিনস দ্য ন্যারো স্পেস হুইচ ইজ প্রেজেন্ট বিটুইন আউটার মেমব্রেন অ্যান্ড ইনার মেমব্রেন, এই যেটা আউটার চেম্বার, এখানে কিন্তু একটা প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট হয়। অর্থাৎ এই আউটার চেম্বার যেটা আছে এখানে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা কি হয়, হাই হয়। এটা হাই মেনটেইনড হয়, যদি না হয় তাহলে ভিতরে এটিপি ফরমেশন হবে না। ওকে, এনিওয়ে। এবং যেটা ইনার মেমব্রেন, inner membrane actually is enfolded. Inner membrane is enfolded at many places to form a number of ingrowths, and these ingrowths of the inner membranes are called the mitochondrial cristae, ঠিক আছে, these structures are called the mitochondrial cristae, and the inner membrane is also permeable. The inner membrane is also permeable, and porins are actually absence, ঠিক আছে। এখানে এই যেটা ইনার মেমব্রেনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি পোরিনস, কিছু এগুলি চ্যানেল প্রোটিনস থাকে অ্যাকচুয়ালি, সেগুলি কিন্তু অ্যাবসেন্স আছে। অ্যান্ড সাম এলিমেন্টারি পার্টিকেলস আর ফাউন্ড রিমেন অ্যাটাচড উইথ দ্য ইনার মেমব্রেন, স্পেশালি ইন দ্য ক্রিস্টি রিজনস, ঠিক আছে। দিস এলিমেন্টারি পার্টিকেলস আর নোন অ্যাজ অ্যাকচুয়ালি অক্সিজম অর F0 to F1 পার্টিকেলস বলে বলা হয়। অ্যান্ড এখানে সে ডায়াগ্রামটা দেখানো হয়েছে, এখানে দিস ইজ দ্য আউটার মেমব্রেন and this is the inner membrane. Outer and inner membrane এর মাঝখানে ন্যারো স্পেস আছে, that is called the outer chamber, and the inner membrane, it contains some uh, oxygen or some elementary particles. These are actually lollipop shaped enzyme particles structures, and divided into three important segments: the base, the stalk, and the head part. So this is the F0 end and this is the F1 part. Actually এই যেটা head part, it actually represents an enzymes and which help in the formation of ATP. So this is an ATP forming enzymes called the ATP synthetase, ঠিক আছে। and this whole structures or the oxygen, these are the oxygens, or you can say the F0 to F1 particles actually functions as a proton channels। আমি অল্প আগে বলেছিলাম যে ডিউরিং সেলুলার রেসপিরেশন রিয়াকশন, ঠিক আছে, কারণ সেলুলার রেসপিরেশন রিয়াকশন শুধু গ্লাইকোলাইসিস রিয়াকশনটাই শুধু মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরে হচ্ছে, বাকি রিয়াকশনগুলি সব মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরেই হয়ে থাকে।
আর এই যেটা সেলুলার রেসপিরেশন রিয়াকশন, সেখানে অনেকগুলো স্টেপস আছে। তার মধ্যে যেটা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন রিয়াকশন, সেই রিয়াকশনে কি হয়, যেটা আউটার চেম্বার, যেটা আউটার মেমব্রেন আর ইনার মেমব্রেনের মাঝখানের যেটা স্পেস, এখানে প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট হয়। আমি আগেও বলেছি, এখানে প্রোটনের কনসেন্ট্রেশনটা হাই হয়ে যায়, যার ফলে কি হয়, প্রোটন ইনার মেমব্রেন হয়ে, ইনার মেমব্রেনের এর মধ্যে থাকা এই যে চ্যানেলসগুলি আছে, এই যে স্ট্রাকচারগুলি আছে, অক্সিজম বা এলিমেন্টারি পার্টিকেলস, এর মধ্য দিয়ে তার কি হয়, ডিফিউশন হয়। সেটা এর মধ্য দিয়ে কি হবে, ডিফিউশন হবে। অর্থাৎ এখানে যেটা হাইড্রোজেন আয়ন, এর কনসেন্ট্রেশনটা এখানে অনেক হাই হয়ে যাবে, এবং যার ফলে কি হবে, এর ভিতর দিয়ে এরকমভাবে এটা ডিফিউশন হবে। ঠিক আছে, বাইরের থেকে ভিতরে চলে আসবে। আর যখনই এটা চলে আসে, ঠিক আছে, আউটার চেম্বার থেকে হাইড্রোজেন আয়ন যখনই এই অক্সিজেন বা এলিমেন্টারি পার্টিকেল দিয়ে যখনই তার ডিফিউশন হয়, ভিতর দিকে চলে আসে আবার, তখনই কি হয়, এই যে হেডগুলি আছে, এই হেড পার্টগুলিকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি F1 particles। ঠিক আছে, এইগুলি is these structures actually represents the ATP forming enzyme called the ATP synthase। তো যখনই প্রোটন এর মধ্যে দিয়ে পাস হচ্ছে, তখন এক্স্যাক্টলি কি হয়, এই পার্টটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, অ্যান্ড ইট ক্যাটালাইসিস দ্য এটিপি ফরমেশন রিয়াকশন। সেখানে কি হয়, অ্যাডিনোসাইন ডাইফসফেট প্লাস ইনঅর্গানিক ফসফেট, they react with each other and form energy molecule, that is the ATP। এভাবে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে এটিপি জেনারেট হয়। এনিওয়ে, তো এইগুলো আউটার মেমব্রেন অ্যান্ড ইনার মেমব্রেন। ইনার মেমব্রেন জায়গায় জায়গায় এরকম ভাঁজ খেয়ে গিয়ে কি স্ট্রাকচার ফরমেশন করে, দ্যাট ইজ কল দি মাইটোকন্ড্রিয়াল ক্রিস্টি। এবং ইনার মেমব্রেন দিয়ে ঘিরে থাকা মাইটোকন্ড্রিয়ার যেটা মাঝখানটা, ঠিক আছে, দ্যাট রিমেইন ফিল্ড উইথ এ ওয়াটারি ফ্লুইডস কল দি মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স, and this matrix actually contains numbers of enzymes which are actually necessary for driving the cellular respiration reactions like link reactions, where pyruvic acid is actually converted into acetyl coenzyme A, then Krebs cycle reactions। হ্যাঁ, এই সমস্ত রিয়াকশনগুলি হওয়ার জন্য যেগুলি এনজাইম so-called biocatalyst দরকার আছে, all these enzymes are present in this mitochondrial matrix। It is the inner fluid substance of the mitochondria which remain encircled or covered by inner membranes। This mitochondrial matrix also contains mitochondrial DNA। ঠিক আছে, আমরা জানি যে in case of eukaryotic cells DNAs are found or remain confined in the nucleus only। No, DNAs are also found outside the nucleus। For example, mitochondria, they have their own DNA, but this DNA is a circular DNA। ঠিক আছে, like that of bacteria। And at the same time, the mitochondrial matrix also possess their own types of ribosomes called the 70S ribosomes। That is also similar characters, যেটা কার সঙ্গে মেলে, similar characters with that of ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেও কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি, এরকম সার্কুলার ডিএনএ পাচ্ছি, এবং ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যেটা রাইবোজোম টাইপ পাওয়া যায়, সেটাও কিন্তু কি 70S রাইবোজোমস। এছাড়াও যেটা মাইটোকন্ড্রিয়া, তার যেটা ম্যাট্রিক্স, এর মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়াল যেগুলি আরএনএস, অ্যাকচুয়ালি মাইটোকন্ড্রিয়া, they can produce or they can transcribe all the necessary RNAs like ribosomal RNAs, messenger RNA, transfers RNAs। হ্যাঁ, সেগুলি এর মধ্যে আমরা পেয়ে থাকবো। So these are the ribosomes actually। আর অনেক সময় অনেকগুলি রাইবোজোম একসঙ্গে কমপ্লেক্স ফরমেশন করে উইথ এ সিঙ্গেল mRNA, দেন দিস স্ট্রাকচারস ইজ কল্ড দি পলিজোম অর পলিরাইবোজোমস। So, and also keep remember the ribosomes are of 70S natures, and these mitochondrial ribosomes are called the mitosomes। এনিওয়ে, এবার আমরা একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে যে হোয়াই মাইটোকন্ড্রিয়াস আর কল দি সেমি অটোনমাস অর্গানিলিস। তো ভেরি কমন কোশ্চেন মে বি আস্কড ইন ইয়োর কামিং এক্সামিনেশনস। ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসে এটা, যে give some reasons or justify that mitochondria are actually semi autonomous organelles। তো প্রথমে বুঝতে হবে আমাদের সেমি অটোনমাস অর্গানিলিস কি। সেমি অটোনমাস মিনস partially dependent, not completely dependent। ঠিক আছে, তো মাইটোকন্ড্রিয়া দো ইট ইজ এ সেল অর্গানিলি, সেলের ভিতরের স্ট্রাকচার একটা, বাট মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ নট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট অন নিউক্লিয়ার ডিএনএ। হ্যাঁ,
Mitochondria is not completely dependent on the nuclear DNA, as because mitochondria have their own DNAs. ঠিক আছে? তো অ্যাকচুয়ালি কিসের জন্য অ্যাকচুয়ালি মাইটোকন্ড্রিয়াটাকে আমরা সেমি অটোনমাস অর্গানেলিস বলছি, তার কিছু রিজনস এখানে আমি হাইলাইট করে দিয়েছি। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন দেয়ার অরিজিন। অ্যাকচুয়ালি multiplications of the mitochondria is by binary fission. So this is also an prokaryotic character or bacterial characters present in the mitochondria. অ্যাকচুয়ালি একটা সেল যখন ডিভিশন হয়, ভাগ হয়, একটা সেল যখন ভাগ হয়, আমরা ধরে নিচ্ছি সেলটার মধ্যে হয়তো হান্ড্রেডস নাম্বারস অফ মাইটোকন্ড্রিয়াস আছে, কিন্তু সেলটা যখন ভাগ হচ্ছে তো মাইটোকন্ড্রিয়াও ভাগ হয়ে যাচ্ছে, তার ডটার সেলসের মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা কমে যায়। তো সেলের প্রয়োজন হিসাবে মাইটোকন্ড্রিয়া নিজের সংখ্যাটাকে বাড়াতে পারে। ঠিক ব্যাকটেরিয়া যেমন বাইনারি ফিশন হয়, ব্যাকটেরিয়া সেল যেমন ভাগ হয়ে দুটা হয়ে যাচ্ছে, ওরকম প্রয়োজনে মাইটোকন্ড্রিয়ারও কি হয়, মাইটোকন্ড্রিয়ারও ব্যাকটেরিয়া লাইক বাইনারি ফিশন হয়, এটাও দ্বিবিভাজন হয়, এটাও টুকরা হয়ে ভাগ হয়ে সংখ্যায় দুটা হয়ে যেতে পারে। কাজেই মাইটোকন্ড্রিয়ার যেটা অরিজিন এবং এর যেটা মাল্টিপ্লিকেশনস, ইট ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন দি সেল সাইটোপ্লাজমস অর সেলস নিউক্লিয়ার ডিএনএ, ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। যখন দরকার হয় সেলের, মাইটোকন্ড্রিয়া নিজেই নিজেকে ভাগ করে সংখ্যায় বেড়ে যায়। সো ইট ইজ অ্যান autonomous characters of the mitochondria. Next one is the own DNA. Mitochondria actually they have their own DNA. অল্প আগে আমি বললাম যে every mitochondria possess a circular DNAs. So presence of own DNA, ঠিক আছে, in the mitochondria makes it an semi-autonomous organelle. And mitochondrial যেটা DNA, that is also able to replicate and form its own copies. ঠিক আছে, ডিএনএর একটা প্রপার্টি কি, ডিএনএ নিজের কপি তৈরি করতে পারে, একটা ডিএনএ দুটা হতে পারে, দুটা চারটা হতে পারে। তো দ্যাট mechanisms or process is called the DNA replications. তো mitochondrial যেটা ডিএনএ, ঠিক আছে, it can also replicate and form its own copies, and for that it does not to depend or rely on nuclear DNAs. Mitochondria produces all types of RNAs from its DNA. যে একটা মাইটোকন্ড্রিয়া বেঁচে থাকার জন্য, ঠিক আছে, একটা মাইটোকন্ড্রিয়া সার্ভাইভ করার জন্য, তার ভিতরের ফাংশনসগুলি চলবার জন্য নানা ধরনের প্রোটিনের দরকার হয়, আর সেই প্রোটিনগুলি তৈরি হওয়ার জন্য দরকার হয় বিভিন্ন ধরনের আরএনএস। and mitochondria can produce all the types of RNAs which are required for protein synthesis, like messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNAs. And ribosomes and mitochondria they have their own types of ribosomes. Mitochondria can synthesize some structural proteins and enzymes by its own ribosomes. ঠিক আছে, মাইটোকন্ড্রিয়ার বিভিন্ন ধরনের এনজাইমস অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল প্রোটিনসের দরকার হয়, and for that mitochondria does not depend on cytoplasm of the cells. Rather, mitochondria can produce their own structural proteins and enzymes by using their own types of ribosomes and RNAs, as because they have their own genetic substance, DNA, mitochondrial DNA, which is circular DNA. But mitochondria also depends partially, but mitochondria also but partially depends on the cell cytoplasms. কারণ কিছু প্রোটিনস আছে, কিছু এনজাইমস আছে যেটা মাইটোকন্ড্রিয়ার দরকার আছে, কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়া সেটাকে প্রিপেয়ার করতে পারে না। So those proteins and enzymes which are actually required by mitochondria but cannot be prepared by themselves are obtained from the cytoplasms, where they are formed under the genetic instructions from the cell nucleus. কাজেই mitochondria যদিও they have their own DNA, own ribosome, and they can synthesize their all the types of RNAs, they can synthesize their own structural proteins and enzymes by using their own ribosomes, তথাপি মাইটোকন্ড্রিয়া কিন্তু কিছু পার্টিকুলার প্রোটিনস, এনজাইমস, ফ্যাক্টরস and basically for raw materials they are dependent on cell cytoplasms and on the genetic instructions of the cell nucleus. So these are the reasons actually for which mitochondria are referred as semi-autonomous
organelle. So another questions, very common questions, সেটাও অনেক সময় প্রশ্ন এসে থাকে যে why mitochondria are called, that why are mitochondria called powerhouse of cells? As because mitochondria is the site of ATP formations. Mitochondria হচ্ছে এখানে কি ফরমেশনস হয়, এখানে অ্যাকচুয়ালি ATP ফরমেশনস হয়, ঠিক আছে? It is the major center for synthesis of ATP that provide energies to the cell for performing various life activities. And that is the reason why mitochondria are called the powerhouse of cells. Actually, যেটা সেলুলার রেসপিরেশন রিয়াকশন, সে সেলুলার রেসপিরেশন রিয়াকশন আমি অল্প আগেও বলেছি, সেটার গ্লাইকোলাইসিস রিয়াকশনটাই শুধু মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরে হচ্ছে। বাকি রেস্ট অফ দি রিয়াকশন প্রসেস লাইক লিঙ্ক রিয়াকশনস, দেন Krebs cycle reaction, electron transport chain reaction, oxidative phosphorylation, all these reactions occurs inside the mitochondria. কাজে এটিপি ফর্মেশনটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে হচ্ছে। Mitochondria functions as battery for the cells, ঠিক আছে? অ্যান্ড সেই জন্য কি বলা হয়, মাইটোকন্ড্রিয়াটাকে শক্তির ভরাল বলে বলা হয়, অর পাওয়ার হাউস অফ দি সেলস বলে বলা হয়। অ্যান্ড কিপ রিমেম্বার that among the defined processes of cellular respirations that occurs in mitochondria, the link reaction and Krebs cycle, এই দুটা রিয়াকশন কোথায় হয়? ইন দি ম্যাট্রিক্স, অর্থাৎ মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যেটা ফ্লুইড সাবস্টেন্স আছে তার মধ্যে হয়। বাট ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট যেটা চেইন রিয়াকশন ইটিসি অ্যান্ড অক্সিডেটিভ যেটা ফসফোরিলেশন, যেখানে গিয়ে এটিপি ফর্মেশন হবে, এই দুটা রিয়াকশন কোথায় হয়? বোথ দিস রিয়াকশনস অকার্স ইন দ্য ইনার মেমব্রেন অফ দি মাইটোকন্ড্রিয়া, ঠিক আছে? মাইটোকন্ড্রিয়ার যেটা ইনার মেমব্রেন, সেখানে বাকি দুটা রিয়াকশনস হচ্ছে। And also keep remember that approximately 70% of the total enzymes present in a cell are found alone in mitochondria. এবার আমরা আলোচনা করছি রিগার্ডিং ফাংশনস অফ মাইটোকন্ড্রিয়া, যে মাইটোকন্ড্রিয়ার কি কি ফাংশনস আছে। অ্যাকচুয়ালি মাইটোকন্ড্রিয়ার যেটা বেসিক ফাংশনস, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইট অ্যাক্টস অ্যাজ সাইটস অফ সেলুলার রেসপিরেশন, এখানে কোষীয় শ্বসন বিক্রিয়াটা হয়, অ্যান্ড এটিপি ফর্মেশন। আর এই জন্যই তো একে কি বলা হয়? পাওয়ার হাউস অফ দি সেলস। সেকেন্ড ফাংশনস হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া হেল্প ইন ইয়ক ফর্মেশন ডিউরিং দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ওভেন। তো যেটা এগ, ঠিক আছে, এগ অনেক প্রকারের হতে পারে, তার মধ্যে যেগুলি এলিসাইথেল এগস, যেমন হিউম্যান এগস, ম্যামেলিয়ান এগস আর উইদাউট ইয়ক। কিন্তু বাকি যে এগ আছে, বাকি যে অন্যান্য টাইপস অফ এগ আছে, যেমন মাইক্রোলিসাইথেল, ম্যাসোলিসাইথেল, ম্যাক্রোলিসাইথেল, এগুলি এগের মধ্যে কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি? ইয়ক, দ্য রিজার্ভ ফুডস। আর এই ইয়ক সিনথেসিস সেটা কোথায় হয়? Mitochondria actually help in yolk formation during the development of the ovum. Ovum means egg. যখন এগটা ডেভেলপড হয়, ওভামটা যখন ডেভেলপ হতে থাকে, ডিউরিং ইটস ডেভেলপমেন্ট পিরিয়ডস, মাইটোকন্ড্রিয়া হেল্প ইন ফর্মেশন অফ দি ইয়ক। এছাড়াও মাইটোকন্ড্রিয়া অলসো হেল্প ইন ফর্মেশন অফ দ্য মিডিল পিস অফ দ্য স্পার্ম। অ্যাকচুয়ালি স্পার্ম is a special cell structures, haploid cell, and it is differentiated into many segments. This is the head part, this is the neck, this part is the middle piece or mid piece, this is the tail, and this is the flagella. তো স্পার্মের যেটা মিড পিস অর্থাৎ মিডিল পিস, এর মাঝখানের যেটা পার্টটা, ঠিক আছে, মিডিল পিস, এর মধ্যে আমরা একটা স্পেশাল একটা স্ট্রাকচার পাচ্ছি। দিস স্ট্রাকচার ইজ নোন অ্যাজ নেবেন কার্ন, NEBENKERN, নেবেন কার্ন। এটা একটা মাইটোকন্ড্রিয়াল শীট, যেটা এই যেটা মিডিল পিস, এখানে একটা এক্সিয়াল ফিলামেন্টস আছে, সেটাকে ঘিরে এই মাইটোকন্ড্রিয়াল একটা শীট থাকে। তো দিস মাইটোকন্ড্রিয়াল শীট ইজ নোন অ্যাজ দ্য নেবেন কার্ন। কাজে স্পার্মের যেটা মিডিল পিস, সেখানে থাকা এনার্জি প্রোভাইডিং যেটা স্ট্রাকচার,
which is known as Nebenkern, it is actually formed by fusion of the mitochondria. ঠিক আছে, যার ফাংশনস হচ্ছে ইট প্রোভাইডস দ্য এনার্জি টু দ্য টেইল, যাতে স্পার্মটা সুইম করতে পারে, মুভ করতে পারে, এর মধ্যে যাতে ফ্ল্যাজেলার মুভমেন্টস হতে পারে। এবং মাইটোকন্ড্রিয়া অলসো হেল্প ইন ইলংগেশনস অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস। ফ্যাটি অ্যাসিডস এ কাইন্ড অফ অর্গ্যানিক অ্যাসিডস, ঠিক আছে, সেটার ফার্দার কেমিক্যাল প্রসেসিং, তার যেটা হাইড্রোকার্বন চেইন, সেটার ফার্দার ইলংগেশনস, ঠিক আছে, এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ফরমেশনস, সেগুলি যে কেমিক্যাল প্রসেসেসগুলি যেগুলি, সেগুলি অ্যাকচুয়ালি সেগুলিতে অ্যাকচুয়ালি মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে নানা ধরনের এনজাইমস আছে এবং মাইটোকন্ড্রিয়া সেই সমস্ত কেমিক্যাল প্রসেসিংয়ে হেল্প করছে। সো মাইটোকন্ড্রিয়ার বেসিক ফাংশনটা কিন্তু এটাই, যে ইট অ্যাক্টস অ্যাজ সাইটস অফ সেলুলার রেসপিরেশনস অ্যান্ড এটিপি ফরমেশন। আর সেলুলার রেসপিরেশন রিয়াকশন আমি আগেও বলেছি, এই প্রসেসটার মধ্যে অনেকগুলি স্টেপস আছে, তার মধ্যে শুধু গ্লাইকোলাইসিস স্টেপটাই মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরে হয় ইন দ্য সাইটোপ্লাজম, কিন্তু গ্লাইকোলাইসিসের পর যে রিয়াকশন প্রসেসগুলি আছে, যেমন লিঙ্ক রিয়াকশন or oxidative decarboxylations of pyruvic acid, Krebs cycle reaction, electron transport chain reactions, then oxidative phosphorylation reaction or ATP formation. A rest of the reaction process occurs inside the mitochondria. So keep remember, mitochondria is the powerhouse of cells, as because it generates the chemical energy in the form of ATP by oxidations of the food, basically the sugar molecules. ঠিক আছে, অ্যান্ড তার সাথে এটা মনে রাখতে হবে, দ্য টার্ম মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ গিভেন বাই বেন্ডা, BENDA, অ্যান্ড একটা সেলের মধ্যে বহু মাইটোকন্ড্রিয়া হতে পারে। টোটাল মাইটোকন্ড্রিয়া প্রেজেন্ট ইন এ সেল আর কালেকটিভলি কল্ড অ্যাজ কন্ড্রিওজমস, এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতর যেগুলি স্পেশাল রাইবোজমস পাওয়া যায়, দোজ আর কল মাইটোরাইবোজমস, এবং তার সেডিমেন্টেশন কোএফিসিয়েন্ট যেটা রেট, সেটা হচ্ছে 70s টাইপ, ঠিক আছে। So these are all about mitochondria regarding its structures, its origins, its functions, and why are mitochondria called the semi-autonomous organelles. And thank you very much for learning with me. Thank you.